monde, welcome everyone pour le workshop de prog. C'est moi qui va présenter en grande partie. Je suis team lead de programmation à la CRC, donc je m'occupe de tout ce qui est compétition de programmation. Puis vers la fin, il va avoir le Xavier, le team lead du Juno, qui va présenter un peu plus la CRC Lib. Pour l'instant, je parle en français, mais on a gardé la présentation quand même assez bilingue, donc je vais souvent swap entre français et anglais. Puis si vous avez des questions at any time, n'hésitez pas à lever votre main, puis on va répondre. Ok, on part. Okay, so to start off, like we always say, it's important to code, but why do we want to be actually programming? So, first off, everyone thinks you're a cool hacker like in the movies. It also saves a lot of time, so you can repeat the same kind of calculations every time. And that comes back to, it's like having a calculator to do math, but it's better. Also, everything is getting digital in our world. You need coding for a lot more things now, especially in STEM. It also makes you challenge your logic and find creative solutions to modern problems. And you can make the computer obey your every demand, which is something that's kind of rare. But first off, what you're gonna need to do is like what I like to call choosing your weapon. So for example, those are the 4 languages we allow in the programming competition this year. But for the CRC Juno, it's gonna be only C++, so top right. And for if you're here to learn how to code like your website or anything, it's gonna be more about JavaScript at the bottom right that you're gonna need. And we'll talk about it less in this presentation, but we're still gonna give you some resources to learn and some websites. So the other 2 languages are Python, which is simpler to write, and there's also Java for the ones that are already initiated to it and might want to continue this way. So if you're looking for the programming competition and you haven't chosen yet what you're gonna learn, well, here are a few points, few advantages for some of the language, and few kind of drawback or setbacks for the languages. So for C++, if you already know because of the CRC Juno and you program the robot, it might be easier this way to do the programming competition in C++ also. And there's also some advantages. So it's a really fast language because it's compiled before running. There are lots of resources online since it's very common. There is no setup needed if you go with if you code on the online IDE, so it's just kind of a software to code, but it can be done online and it works very well. It's older than your grandparents, and but the drawback is it's kind of complex to learn. It can be kind of I want to say capricious at times. As for Python, which is like Python and C++ are the 2 languages we recommend more for this competition. Python, on the other hand, is very simple to write, and there's no need for compiling. It's really good for numerical calculations,
It's what I use personally in physics at university. It gained a lot of popularity over the past few years. It's getting more and more popular, and companies are employing more and more Python programmers, I think. It really does a lot for you. You have a lot less to handle when you write it. So obviously, because it does a lot of things for you, it's not the fastest. But for the programming competition, you don't need to have the fastest language. We will not be asking to solve really long problems. For Java, Minecraft is coded with this originally. That's a pretty fire advantage. It's historically very popular and still is today in many companies because it's very useful. It has powerful object-oriented programming. It's also not the fastest, but for another reason. It has a lot of depth and takes time to write well. And JavaScript is popular language in many companies. Website because you code your website with this. It will compile no matter what, but will not give you what you want your program to do, and everything is wrong with it. So kind of joking here. Of course, you can code it in JavaScript, but only if I would recommend it only if you're initiated with it. Same for Java. If not, if you're here to learn a new language for the programming competition, I would recommend either Python or C++. ID suggestion. So for coding, you're obviously going to need some form of software. So for C++, we recommend the online version. So there's an online C++ compiler. It works very well. So there's no need to recommend anything else. For Java, we recommend Eclipse or NetBeans. NetBeans is just a joke because it's what we used it's what we use in our CJEP years of programming. But we basically generally more recommend Eclipse. It's known for being a good Java IDE, but you'll need to get the Java development kit from Oracle, which is kind of the company that made Java. For Python, a lot of things work. Personally, I use Spider. I know PyCharm is pretty good. You can use Visual Studio Code, so that's the blue one, I think. You can use Jupyter Notebook for bigger code. It's not really what I would recommend, but you can still use it. Or whatever, because a lot of things work. And for JavaScript, you can use Visual Studio Code or this Play Code. So a lot of things work. Those are just our recommendations. And when we're gonna go ahead and talk about the variables. So in programming, you wanna always give kind of instructions to your computer line by line. And the basic thing you need in order to do that are variables. So variables is just a big something that contains like a value, basically. So here it's x, and we say it's equal to 5. So now our x contains 5. Our letter contains c. Our Boolean variable contains true. CRC contains the sentence best robotics competition. Our y contains 32, and we can also kind of create variables by adding other variables together. So we can give values like this. There's a name of the variable, the value, and well, the value can be set according to other variables. Also, as you can see in the top right corner of the screen, throughout the presentation, we will be kind of flipping between languages. So we don't
necessarily get the notion stuck in one languages, and we go more from a general perspective. So there's going to be a lot more Python and C++ than other things, but the language in which it is written can be found always in the top right like this. And you can see that for the next slide, it's C++, for example. So in some languages, well, really in kind of all languages, the variable have types. It's just if you were looking at this, it's in Python. In Python, you don't need to give it a type. It gives it a type automatically. But in C++, you need to give the type to the variable before assigning it a value. So for example, here we have an integer. So what is written to the right? Integer, it's a number that's an integer. As simple as that is, it's an int. And that's what we need to give it, for example, 16, 5, or 7. There's also other frequent types. So string, it's a text, a chain of letters or different character. So for example, string text, some text. There's also a char that's a single letter. There's not a char in every language, but you can manipulate it kind of the same way in the languages that don't have the type char. There's a Boolean, true or false. That's very important because we're going to see later that a lot of things base themselves on Booleans. Float's decimal number, so it's just a real number. You can put an integer inside the real number. It's just not going to be an integer, so it might not be doing what you want it to do. And there's also arrays that contain multiple variable of the same type. For arrays, I would recommend reading more about it because we're not going to have too much time to talk about arrays particularly. But it's just multiple variables in the same time in one. And as it said here, you can change the variable type. Now for condition checking. So sometimes, depending on the value and the variable, you are not going to want it to do the same thing. And that's done with the if, else if, and else. Basically, what it does is with if, you do the instructions in the if. So here it's, for example, to the right, the first if my number is smaller than 3, then the instruction is print my number is smaller than 3. So for this, the if only enters if the condition is true. So that the condition is my number is smaller than. Okay, so that's why I was saying the Boolean are very important. Because basically there's an if, and after there's just a big Boolean. And the Boolean is determined by Boolean operators, which I'll talk in a moment. There's also, so there's the if, there's a statement in order to enter the if, and what will be done is the statement is true, it's the instructions inside. So here my number is 5. So I go in the second if, the second category, and it will print my number is either 3, 4, or 5. But the problem with chaining a lot of if together is that every time there's an if, it's gonna check if the condition is met or not. But we can avoid that by using else if. Else if prevents from entering the else if we already
entered in an if. So let's say here, I'm just going to use the example to the bottom here. Okay. Let's say if my number is smaller than 3, well, at first I did not enter. So then I consider the else if. Also, it's only written elif in Python, and that's in Python. That's why it's written this way. If not, it's just else if. But then I'm going to check the else if my number is smaller or equal than 5. If I entered in, let's say my number was 2, I would not even have checked the elif, right? The code would just pass right through. And that's kind of a more optimized way if you want. It's the same thing with else. Oops, I clicked. With else, you will always enter if you did not enter the previous ones, but you will never enter if you enter the previous one. So it's kind of a default option. Let's say I did not go in my if, so my number is like 6. Then I will go in else and print my number is greater than 5. If my number is 2, like I said before, I skip the else if because I entered the if, and I skip the else because, well, I entered the if. Okay. So the order is when you use else if and else, you usually have your first if, after you have all your else if, and after you have your else. So I could have put a lot more elif, and there would just be more conditions. So basically it gives the same output with all the if in there and the if, elif, else example that I put. Just one is cleaner and more compact, also quicker to write, I'd say. So that's the advantage. If you want to check things with booleans, it's not going to be the same as normal operations like addition or equality. You're going to want to check with those operators. So equality, it's not just 1 equal, it's 2 equal. Because when you say 1 equal, you just assign a value to the variable. You don't check what value is the variable. There's greater than or equal, lesser than or equal. Lesser than is the same as greater than, but with in the other sense, in the other way. Not equal is like this. You can invert a statement with the exclamation mark. So if you do exclamation mark, your statement of equality, it's the same as doing not equal. After that, there's all logical operators. So and, that means both statements must be true for the kind of the bigger statement to be true. So an example here is the second if. My number greater than or equal to 3, and my number smaller than or equal to 5. Here I wrote and because it's in Python. In Python, you write and like this. But in other languages, I would have put both the little and sign twice. So I would have put that instead of the and. There's also or, which needs only one of the two statements to be true to enter the instructions. And there is also other logical gates like SOR and things like that that are also useful. But then we're gonna talk about condition checking, but it's just kind of a bonus, and that's in C++. So if you have a lot of if equal 5, so you check, let's say you check all the letters in the alphabet. So you want to check a letter and you want to know what it is, then you might write if letter equal to A, letter equal to B, letter equal to C, and you add
you have like 26 of these if statements. But here, what you can do is use a switch, which is way cleaner. So you would do switch letter. So here it's grade. And you have, if it's A, I do this. If it's B, I do that. If it's C, I do this. And it kind of works like an if, else if, else if. And then there's the default, which is just the else dans le fond. So if we have, if you go in default, it's like going in else in the if, else that I showed before. So there's also an example of the output. If we try A, C, F, B, we get amazing work, correct, fail, better luck next time, and bien. And if it was another letter or another character, it would have given us this grade doesn't exist because it would never have entered any of the above. So for the loops, so loops is going to be when you want to repeat an instruction multiple times. You're going to need those in the programming competition for sure. Almost everything we show here, you're going to need. For the Juno, also, I'm pretty sure. And for the website, you might need a lot of them also. So the loop are just kind of a way to repeat every instruction a defined number of times. So instead of you copy paste them in your code, for example, you can do a loop and say, well, I want to do it 4 times. And there is multiple different loops. So the main 2 ones are the for loop and the while loop. The for loop, basically you have all your statements in the first line and you know how many times it's going to execute since the beginning. So you declare it before entering the loop, and then you have kind of your local variable. It's local because if you declare it in the loop, it exists only in the loop. But the end of loop also always needs to be well defined because you might execute all of the remaining of your code a certain number of times if you're not careful. So here it's in Python. So if we look at, that's how you write the for loop in Python for I in range 0 to 5. The 5 is always excluded in the range function. So it's going to go I is equal 0. It's going to do the loop once, then I is equal to 1, then I is equal to 2, I is equal to 3, I is equal to 4, and then it stops. So it gives the output written here to the right. So I am in the loop 0, I am in the loop 1. So we say I am in the loop each time we pass, and we keep track of the value of I. So this is what we give in output. And then we print I am not in the loop. If we wanted kind of a for loop that's more written in a standard way, so this is the way for C++, this is the way for Java, it would be like this. So for, you declare your local variable, you say the condition for which you continue, and how the variable changes each time. So what we're saying here is we start at 0, we want to continue until, well, we want to continue as long as it's lesser than 5, and we add 1 each time. Plus plus means just add 1. So it gives the same output. I am in the loop. It prints 0 at the start, and then it augments, and it gives the same output to the right. If we look at the while loop now, it's kind of different because the only thing you're going to give the while loop is
what's the condition for us? So condition, when I say condition, I always say Boolean, basically. And that's why they're important. But what you're going to give the loop is what is required in order to stay in the loop, or even to enter. So for example, here, the only condition I have is that I is lesser than 5. But I did not define the variable I before in my program, so I need to put I equals 0 before, for example. And then when I go in the loop, when I first enter, let's say, I is inferior to 5, so I enter the loop, and then I add 1 each time I go through the loop to kind of end it in a way. And then I print I am not in the loop, and this also gives the same output to the middle as I showed before. And if we look at this, it also acts as an if, because it checks the condition once before entering. So let's say my I was 6, well, it would not have entered the loop. It's like saying if I put in the for loop in the C++ screenshot, if I put int I equals 6, well, the loop is just not going to execute because I is already over 5, so it doesn't need to do anything in the loop. So there's kind of arrows pointing things here. So we have our while loop. As we saw before, that's the loop statement. That's the condition that makes us stay in the loop. The variable used to keep track in the loop, so that's the I. Here we're in C++, so to define what's in the loop are braces. Everything inside the braces will be done the number of time we stay in the loop. And I put indents in Python because we'll see later, but Python obeys a different set of rules. And also, it's very important that the variable inside the loop, so the I, changes, because if your I is not going to change and stay 0, well, if it's always 0, it's always less than 5, and you're going to be stuck in the loop forever. And I also put other example of loops. So there's the for loop in C++ that we saw before. There's the do while loop that also exists in C++ and Java. So the do while does the same thing as a while loop, except that at the first run, it doesn't check the condition. So it will always do it at least once, because it checks the conditions kind of after it goes through the loop. So this time, even if I put I equals 7 or 60,000, I would still do the loop once before exiting the loop. And there's also the for each loop. Here, that's really not the best use of it, because, well, what we need to do in this case doesn't really apply well to for each, but for each is when you want to kind of look at every value of an array. So here my array is 0, 1, 2, 3, 4. So when you want to look at every value of an array, well, you use a for each, and it looks at every value every time. So here I put I as my value that I'm looking at, and my value, first it looks at 0, then it looks 1, then it looks 2, then it looks 3, then it looks 4. So it gives the same thing as we saw before. Ok. Maintenant, on va repasser en français. J'avoue que dans mes souvenirs, il y avait plus de français que ça dans le PowerPoint, mais bon, c'est ça qui est ça.
Ok. Donc maintenant, je vais comme reparler de ce que je disais avec les accolades puis les espaces. Donc, il y a toujours des règles à respecter. Parce que si tu lui dis pas à l'ordinateur qu'est-ce qui sépare une instruction d'une autre, ou qu'est-ce qui est dans la boucle, qu'est-ce qui est dans le if, et qu'est-ce qui est à l'extérieur, il va jamais le savoir. Ok, donc, il faut toujours qu'il y ait une certaine manière de lui dire. Euh, dans ce cas-ci, en Java et en C++, faut finir les instructions par des points-virgules. Puis j'ai même mis un petit quelque chose en Java ici, là, parce que tout le reste du PowerPoint est C++ et Python. Mais si ça vous intéressait, j'ai mis un petit truc en Java ici. Donc il y a une for loop, puis il y a un if. Euh, donc on voit que ça c'est juste des prints. Donc dans la boucle, pas dans la boucle. Les accolades, ils séparent qu'est-ce qui est dans la boucle, qu'est-ce qui est dans le if et qu'est-ce qui l'est pas. Donc, par exemple, mon dans la boucle est dans la boucle, mon pas dans la boucle est à l'extérieur de l'accolade qui ferme, donc c'est pas contenu dedans. Mon if x if 5, ben, dans le fond, mon seulement si x égale 5 va s'exécuter si x égale 5. Alors que l'autre qui est à l'extérieur, donc qui est à l'extérieur de l'accolade, va tout le temps s'exécuter. Ok. Et il y a aussi d'autres règles comme il faut déclarer le type d'une variable, comme on a déjà vu. En C++ et en Java, il faut toujours déclarer le type d'une variable avant. Donc ici, par exemple, dans la boucle, j'ai mon int i. Juste avant, j'ai mon int x. Donc je déclare que c'est un entier. Et l'indentation, ce qu'on appelle l'indentation, c'est les espaces avant les lignes. C'est optionnel. Souvent dans ces langages-là. Quand ça lit le code, ça ignore les espaces. Donc c'est juste pour clarifier le code et le rendre plus lisible. J'ai quand même fait des espaces pour mon instruction dans la book for. Et c'est juste pour que ce soit plus clair puis que ça saute aux yeux qu'est-ce qui est dans la book, qu'est-ce qui l'est pas. Parce que le code, il le sait, mais s'il n'y a pas les espaces, nous, on le sait pas aussi rapidement. En Python, c'est complètement différent. Donc, en Python, une nouvelle instruction va sur une nouvelle ligne. Ok, donc, dans les autres langages, j'aurais pu mettre une autre instruction après les points-virgules si j'avais voulu, là, parce que point-virgule, ça termine l'instruction. En Python, tu peux pas mettre juste enchaîner les instructions sur la même ligne parce que ça considère que quand tu changes de ligne, tu changes d'instruction. S'il y en a une, là, c'est sûr qu'il y en a pas nécessairement, comme là, je saute des lignes pour la clarté. Mais généralement, ben souvent, vous voulez pas non plus mettre plusieurs instructions sur la même ligne parce que ben, c'est moins clair. Et donc, au niveau des for puis des if, donc tu rentres dans un for ou dans un if avec un 2 points. Puis après, pour que ça ait comme calcul quelles instructions sont à l'intérieur ou pas, c'est 4 espaces ou un tab. Il y a comme une petite joke, il y a comme une guerre de programmeurs entre les espaces puis les tables. Bon, moi je recommande des tables là, parce que tu appuies sur table puis c'est fini là. T'es déjà aligné dans ta boucle. Euh, Après, la plupart des IDE qu'on a montré tantôt, qui sont les softwares ou les logiciels pour travailler les langages, vont le faire pour vous. C'est juste, ça se peut que vous ayez une erreur pour ça, puis il faut vérifier. Sinon, on n'a pas besoin de déclarer les types de variables en Python. Si je mets x égale 5, Python, il sait que c'est un entier, puis il va dire que ça, c'est un entier pour lui-même. Mais nous, on n'a pas besoin. Puis pour montrer plus clairement, j'ai collé comme les instructions qui étaient dans la boucle, puis celles qui l'étaient pas, puis on voit que la seule différence entre les deux, c'est que il y a vraiment un espace ou un tab avant, qui est l'indentation qu'on appelle. Et c'est ça. Euh... Sinon, j'ai pas trop pris le temps de regarder, mais y a-tu des questions jusqu'à date? Sinon, je vais continuer. Ça a l'air good. Okay, back to English. Okay, so we didn't really talk about it, but each time we called, I'm gonna go back for this. Go back, okay.
So for example, here the print that I put in Python, or even the range in the for loop, or if we look at the Java example, when I put system.out.println, that thing to print in the console, those are both what we call functions, and they're used to basically kind of group together instructions. So let's say you have a very specific thing you want to do. You might want to do multiple times in your code, but it takes a lot of spaces, and you want to define well what goes inside, kind of doing that bigger thing you want to accomplish. You can use what we call in function. So here, for example, it's a smaller function. It's multiplication by 2, just for the sake of the example. So here again, we're just watch out, we're in C++. So when you declare a function, you have, for example, here you have your return type. Return is just if you want to return some values to the code, because when you're going to enter in the main code, if we look here, when you're going to enter the function with its calling multiplication by 2, you might want to return something to the code that's going to be useful for your later calculations. So here we have our, you can also return nothing in this case. If just say your function could be printing something in a way that is formatted nicely, then you would probably want to return nothing, and just your last instruction would be a print. But in this case, it would be a void function. But here for this example, we want to multiply by 2 and get that multiplication by 2 after. So we declare a number being 6. We declare a result to get it after. And then we put result equal, and we call that we want to multiply by 2 our number 6. So we do 6 times 2, 12. We get a result. We print a result, and this gives a result 2.12. That's just a printing. So you have the parameters passed to the function. So here is just our number 6, for example. So for each thing we pass in the parenthesis, in the number, we gotta have at least a parameter to take care of it in the function. So a number, the number that we pass 6 becomes a value in the function, and then we can use value in the function to kind of manipulate that value. And it's also important to see that we're in C++, so everything ends with a semicolon. And also we got the braces opening and closing our functions. So main is just the base function in C++. So your main instructions go there and your code executes from there. But you can always go in other functions to do some specific things, and then you come back when the function ends, which is either by return or by no return if you don't return anything. And I also give an example of what it would look like in Python. So in Python, to do function, you just put def before as definition. So you want to define your function, and then you don't need to specify the type of the variable. So value has nothing, result has nothing, and you also have the colon to kind of enter the function, and the indentation to show what is inside the function, what's not. So my code that is below the function is not in the function because it doesn't have the indentation to the left of it. And that's when I call the function with multiplication by 2,
and it basically gives the same result as the code in C++. I also just wanted to show some useful basic functions, and we're gonna go faster because I think we're running out of time a little bit. I wanted to show some useful basic functions. So there are basic functions included with the with the language that you're coding in. So there's always some basic things you can do. For example, print, println, printf are all different variations of a print. So just outputting things to console. The equivalent for C++, there is also a cout. Standard cout, standard is the namespace. It's kind of specific to C++, but cout does the same thing. We got input or scanf to get something from the console. cin is kind of the equivalent also in C++. And I think scanf also works in C++. Split divides a string into multiple, so that might be useful if you have some inputs separated by spaces. Well, you want to have every input individually, so you want to do split, and in the split, you put a space within quotation marks because it's a string. So we put this, you put the character space basically. Substring takes a part of a string. Length or len this way or size this way gives the length of the string or the array pass to it. It's very useful. And there's also many other functions, which I will not all cover. What you can also do is... Faut que je repasse en français, excusez. Je viens de réaliser que c'était en français quand j'ai commencé à lire. OK. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est prendre des librairies et des modules qui ont déjà été créés. Donc, c'est possible d'aller chercher d'autres fonctions pour faire d'autres choses qui ont déjà été faites au lieu de les faire vous-même. Souvent, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, par exemple, mais il faut l'importer dans votre code parce que c'est pas inclus de base. Donc, un exemple de ça, c'est le scanner, la librairie java.util. Donc ça prend des... C'est ce qui est souvent utilisé pour prendre des valeurs en entrée dans la console. Donc, pas juste scanner de même, là. Il y a une instruction puis tout à aller voir c'est quoi, mais c'est ça qui est souvent utilisé. Math de java.lang, donc pour simplifier certains calculs. Comme les puissances en Java, si je me trompe pas, c'est pas quelque chose qui est fait de base dans le code. Donc la manière de le faire, c'est avec math.pow ou math.sqrt, ça fait la racine carrée, des exemples comme ça. Module NumPy de Python, donc ça fait des tableaux qui sont très efficaces et qui marchent très bien. Ça peut faire des calculs en série sur les tableaux aussi. Et donc ça permet de faire certains trucs mathématiques comme sin et cos, faire np.sin, np.cos. IOStream en C++, c'est pour gérer tout ce qui est... IO, ça veut dire input-output. Donc, les inputs de la console, ce qu'on envoie en output dans la console. String en C++ pour gérer les strings. On a aussi... ça, c'est quelque chose que vous risquez pas d'avoir besoin, mais c'est un exemple que j'aime bien. Donc, matplotlib.pyplot en Python, ça trace des beaux petits graphiques qu'on peut vraiment bien customize. Puis il y a plein d'autres exemples, comme par exemple, je sais qu'il existe en Java des manières de faire des jeux avec certaines librairies, lire et écrire des fichiers, plein d'autres choses comme ça. Sinon, une grosse partie importante de ce qu'on voulait présenter, c'était vraiment comment chercher l'information. Parce que vous n'allez pas toutes connaître toutes les fonctions qui existent dans le monde pour chaque langage, puis c'est parfaitement normal. Il y a beaucoup d'infos out there en programmation parce que tout le monde a déjà run out dans les mêmes problèmes que vous. Tout le monde a déjà cherché la même chose que vous, puis c'est vraiment comme important à votre learning que vous sachiez bien comment chercher.
Ou si vous voulez une fonction qui fait quelque chose de particulier, puis vous savez pas c'est quoi encore, ou ben si vous avez un error code dans votre problème, ça vous donne une erreur, puis vous comprenez pas pourquoi. Mais des fois, c'est très utile d'aller vérifier, là. Donc, par exemple, si je veux trouver, là, je vais juste sortir du truc rapidement. Par exemple, si je voulais trouver comment manipuler les valeurs ASCII d'un caractère en Python, donc un caractère, c'est une string d'une seule lettre, ou d'un seul, ça peut être un point, ça peut être une barre oblique, tout ça. Et chacun de ces caractères-là a ce qu'on appelle une valeur ASCII, donc une valeur toute différente pour tous les caractères qui existent. Donc, mettons, je voulais savoir comment aller chercher cette valeur-là pour faire des opérations dessus. Peut-être que je veux diminuer toutes les lettres de ma phrase par 7. Donc, mettons, je voudrais donc diminuer comme toutes les valeurs ASCII par 7. Ben, je me chercherais, par exemple, get char value Python. Puis on voit que je l'ai déjà cherché. Et là, il y a un très bon site, Stack Overflow, qui est des forums. Euh, c'est comme un gros site de plein de forums de programmation qui sont faits pour ça. Donc, mettons, il y a quelqu'un qui a déjà demandé How do I get the ASCII value of a character as an int in Python? Donc là, quelqu'un qui montre que c'est ord, entre parenthèses, du char pour get la valeur du ASCII, d'une 97. Si on veut send, c'est quoi donc si on veut print, c'est quoi le caractère à cette valeur-là? Ben là, c'est CHR, donc la fonction CHR. Puis on voit que en donnant A, on obtient 97, en donnant 97, on obtient A. Donc ça se suit quand même. Puis là, on peut aussi faire, donc justement, comme je parlais, si je veux augmenter la valeur de 3, ça me donne D. Puis il y a ça, puis il y a d'autres sites qui sont très bons, pas tous connus, mais il y a ça par exemple qui le dit aussi. Et ce que je voulais surtout montrer, c'était donc dans ressources utiles, ça ici, W3Schools, c'est un site avec, si je fais Learn JavaScript, mettons. Puis là, j'ai ma hotbar en haut, donc j'ai JavaScript, j'ai Python, j'ai Java et j'ai C++. Donc, tous les quatre langages qu'on vient de parler, il y a une énorme quantité de documentation là-dedans. On peut aller chercher. Si je cherche Python, je vous ai parlé de Matplotlib, ben, il y en a là. Je vous ai parlé de NumPy, je peux aller voir NumPy en particulier, puis là, j'ai encore plein d'informations. Donc, il y a ça. Et donc, finalement, sinon, si je reviens ici, j'ai mis aussi le lien de Stack Overflow comme ressource parce que c'est des très bons forums. Mais généralement, ça, vous allez plus chercher, parce que vous pourriez chercher aussi directement sur le site Stack Overflow. Et ça va donner, ça va vous donner ce que vous. Voilà, grosse documentation sur beaucoup de langages, énorme forum de programmation. Ça revient à ça. Et additional information. So this is for programming in particular, the programming competition. So I'm just gonna go through this quickly, so we don't, just so that you have the information in case. As I said on the Discord, there is not really a limit on the members you can have participating in the competitions, but it's really made to be enjoyable by smaller teams. So from 1 to 4 players, I would not recommend exceeding 4 players per team in the programming competition. You can still do, but I don't think it's going to be as enjoyable for you. There's also both 20 and 2021 programming booklets are now available on the CRC website in participant portal. So here's the link in French, for example, the link in English. So you have a few problems to practice. So they contain all the problems we gave in the past year and in the year before. So it's really, really good practice. I see a question. Not sure if I heard correctly. Is there a Discord server for the competition? Yes, there is.
I don't have the link, but I think it was provided to your school, or maybe it was at the kickoff. I don't know if Natasha can answer this. Don't know if she's there. Sorry, I'm here. Can you answer for the Discord server? Because there's a Discord server, but I don't know how to get the link. Oh yeah. So the Discord server, there's actually a QR code on your one-pager documents that you got in your kickoff kit. So it's kind of a one-pager that was cut into 3 sections. In the middle section, there's a QR code that's directly for the Discord server. Awesome. Thank you. I'll take a look. Okay, so that settles it for the Discord. So yeah, you have very good programmation practice if you do all the problems in the 2 booklets. Obviously, you don't need to do all of them. It just gives a pretty good idea of what to expect, since we pretty much always give the problems in the same format. Also, this year, there will not be just a list of problems to solve. I might have already mentioned it in the rules of the programming section, but there will also be strategy involved in this year's challenge. So you might want to choose carefully the problems you choose to solve. Just want to put that out there, since I don't want you to think that because it was just 2 big booklets previous years, this year we're just going to drop another big booklet and you solve just basically you pick any problem at random and you solve it. It might not be the case. And for any additional information on this year's challenge, please read the rulebook section dedicated to programming. Always good to read the rules. And also, if you have any maybe last question or closing questions, because I will be in the kind of giving it away to Xavier to finish it off with the CRC lib. So if you have any question, now is the time. Okay, so Right. Xavier, do you want me to leave the PowerPoint there? Je pense que je vais prendre le screen share. Ouais. Ouais. Fait que, en fait, désolé, on va aller un peu overtime. Mais en gros, je vais m'assurer de pouvoir faire, vous montrer au moins comment faire la programmation pour le CRC d'Uno, au moins de base. Fait que, je vais partager. Fait que là, normalement, vous voyez mon écran. En gros, je vais juste vous présenter un programme de démo. Il y a certaines parties que je vais sauter à cause des contraintes de temps, mais je vais vous montrer les parties les plus importantes. Donc, la première partie, en fait, du code que vous allez vouloir, en fait, vous allez juste toujours vouloir le mettre en haut. Ça va être include CRC lib, puis using namespace CRC. En gros, tout ce que ça va vous permettre, c'est d'avoir accès aux fonctions spéciales. La CRC, on a mis en place des fonctions pour que ce soit plus facile pour vous de développer votre code. Donc, ensuite, on s'est arrangé pour que la programmation soit avec Arduino, qui est quand même une plateforme que beaucoup de gens connaissent, puis pour laquelle il va y avoir beaucoup d'infos online. Fait que vous allez pouvoir trouver, si vous voyez vous pouvez taper comment utiliser tel capteur Arduino, puis ça va vous donner probablement une foule de tutoriels. Mais c'est ça. Ensuite, ce que vous voulez probablement faire, c'est mettre ici des define. Donc là, ici, les define, en gros, vont juste vont donner un nom intéressant à une valeur. Fait que par exemple, là, ici, ce qu'on voulait dire, c'est front left motor. Puis là, on dit qu'il est connecté sur la pin 6 dans la banque PWM. Si vous voulez savoir c'est quoi la pin PWM, je vous conseille d'aller voir le webinaire qu'on a donné hier, en fait, sur le hardware
d'Uno, il devrait être disponible bientôt online, là, mais en gros, ça va être les pins sur le board. Fait que là, par exemple, on a décidé que le moteur avant gauche est sur le 6, moteur avant droit sur le 7, etc. Fait juste définir le moteur. Ensuite, ça, c'est quelque chose qui est particulier à Arduino, mais il y a deux fonctions principales. Donc, ça, c'est void setup et void loop. Le setup, bon, comme son nom l'indique, va être exécuté une fois au début du programme. Donc, c'est là que vous allez mettre toutes les choses que vous voulez pour préparer votre robot. Puis après, le void loop va juste rouler en boucle à l'infini pendant que le robot roule. Fait que dans le setup, ce qu'on va vouloir faire, c'est premièrement, on veut initialiser la CRC lib. Fait qu'on va faire CRC lib initialize. Fait que CRC lib initialize. Après, les 4 moteurs qu'on a mis ici, il faut définir en fait que c'est des moteurs PWM. Fait que là, on va dire à la CRC lib ici, pour les 4, on dit OK, on initialize PWM output pour les 4 moteurs ici. Bon, ça, je vais passer un peu sur Serial Begin, println, ça, c'est des fonctions plus Arduino. Mais là, après, pour le void loop, je vais juste présenter le début. En fait, l'idée, c'est, puis c'est vraiment important, c'est ça qui fait que votre robot va pouvoir communiquer à la télécommande. C'est vraiment important d'appeler update dans votre fonction loop, puis de l'appeler très fréquemment, le plus souvent possible. Donc, ce que ça va faire update, c'est s'assurer que la communication est up, faire des tâches de routine, s'assurer que tout marche bien. Bon, là, ensuite, probablement, en fait, que pour la majorité des... Vous allez avoir un robot qui va bien marcher, en fait, si vous faites juste mettre cette fonction-là. Donc, l'idée, ça, c'est pour un holonomique. Mais par exemple, ce qu'on va dire ici, c'est crclib move holonomique. Puis là, on va dire ici nos 3 axes de manette. Donc, les axes de manette, je les ai encore une fois présentés hier dans la sortie d'Arduino. Mais par exemple, là, pour avancer, ça va être le joystick 1 en Y. Puis après, pour aller sur le côté, c'est 2X. Puis après, tu vas avoir encore une fois le 1X. Fait que ça, c'est nos 3 axes pour le mouvement holonomique. Puis les 4 moteurs qui sont associés à ces mouvements-là. Fait que là, juste avec ces 2 lignes-là, vous avez déjà un robot qui est capable de se déplacer. Ça devrait déjà être vous donner comme un bon départ. Bon, je n'irai pas vraiment... OK. Un autre truc qui peut être intéressant ici, c'est les Read Digital Channel ou Read Analog Channel. Ça, c'est vraiment associé à la manette. Ça va être, par exemple, le Colors Up. Ça va être le bouton de couleur vers le haut. Ça va juste vous dire oui ou non selon si c'est appuyé sur la manette. Bon. Ça, c'est bon, c'est un exemple. Mais ensuite, comment est-ce que vous faites pour trouver ces informations-là? Puis, je l'ai dit hier, puis je vais en reparler aujourd'hui. Allez voir le wiki. Il y a toute l'info qui est là. Fait que, par exemple, toutes les fonctions que j'ai utilisées aujourd'hui, vous avez toutes des pages dédiées. Fait que, par exemple, initialize, ici, ou update, là, vous avez toutes les informations. Puis là, tantôt, par exemple, je vous ai parlé de move holonomique. Bon, vous avez 3 façons de vous déplacer selon comment sont arrangés vos moteurs sur le robot. Mais par exemple, si on va voir pour move holonomique, là, en fait, ça va vous dire c'est quoi le but de cette fonction-là, quand est-ce que vous voulez l'utiliser, puis comment l'utiliser. Puis là, par exemple, moi, ce que j'utilisais, on va aller ici. Vous avez plusieurs façons d'utiliser une fonction, dépendamment de ce que vous voulez utiliser. Fait que, par exemple, moi, je veux directly using remote controller joystick values with 2 motors per side. Fait que, par exemple, j'ai 2 moteurs par côté, puis je vais utiliser directement les valeurs du joystick. Fait que là, l'idée, on va utiliser cette fonction-là. On va mettre un channel analogue, un deuxième channel analogue, puis
Ouais, ça c'est un move arcade pas holonomique, mais les deux joysticks que vous voulez. Puis après, vous mettez les 4 moteurs que vous voulez. Puis ça va vraiment comme... Donc, vraiment, si vous avez une question, si vous cherchez comment fonctionne une fonction, allez sur le wiki, ça va tout être détaillé. Ça vous dit comment l'utiliser. Puis, ouais, c'est à peu près ça pour la programmation Arduino. Je vais juste des petits trucs importants, là. Donc, il y a une règle que vous ne devez jamais oublier. C'est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas bloquer la fonction loop. En gros, comme je vous l'ai dit, mais je le répète, la fonction crclib update, il faut qu'elle roule très, très, très souvent. Donc, si, par exemple, vous faites « OK, ben, je veux que le robot attende que quelque chose arrive. » Par exemple, je sais pas, par exemple, la fonction delay, qui est souvent utilisée en Arduino, qui fait « attends X secondes ». Mais si vous faites delay, vous allez empêcher la communication d'avoir lieu pendant toute cette durée-là. Donc, vraiment, puis là, c'est vraiment important, n'utilisez pas delay. Si vous utilisez delay, vous allez causer des problèmes avec la CRC Connect. Aussi, bon, Louis-Simon a parlé tantôt des loops, mais vous ne devriez pas avoir des loops qui soient attendus sur des événements externes ou qui sont longues à faire. Donc, on veut pas avoir une loop qui dit while il y a personne qui pèse sur le bouton. Parce que si vous faites ça, encore une fois, il fait juste tourner en rond, puis il n'appellera jamais crclib update, ce qui va causer des problèmes. Il y a aussi certains senseurs qui fonctionnent justement en attendant les choses. Mais encore une fois, vu qu'on attend et qu'on ne fait rien d'utile sur le bord, ben, ça ne va pas marcher avec crclib update. Un autre truc, je vous conseille vraiment d'aller voir les trucs Arduino. Il y a une petite affaire, par contre, c'est qu'Arduino utilise pin mode, puis digital write, etc. Ces fonctions-là peuvent tout à fait être utilisées, mais en fait, on s'assurait dans la crclib qu'il y a des fonctions équivalentes qui s'assurent que les ports sur lesquels vous écrivez sont valides, que vous êtes déjà set-up dans une bonne façon, etc. Ça vous donne plus d'aide, ça va vous donner des erreurs quand vous les utilisez mal. Mais bon, vous pouvez utiliser les deux. L'important, c'est juste de ne pas mixer les deux. Donc, si vous utilisez pin mode, vous gardez les fonctions natives Arduino et vous n'utilisez jamais les fonctions crclib. Puis bon, je vais le répéter, je sais que je suis gossant, là, mais utilisez le wiki. Si vous avez une question, c'est plein d'informations, puis ça devrait vraiment vous aider. Yep, so that's about it. S'il y a des questions, vous pouvez y aller. Sinon, ben, merci pour votre écoute. Oui, j'ai une question. Je vais essayer en anglais parce que ça va être plus facile pour moi. I think I missed some of the details, but just to get a quick overview, what's the difference around CRC Arduino and, let's say, normal Arduino programming that I'm more familiar with? Okay, so the thing is that, for example, the crclib checks that you use the Arduino functions correctly. So, for example, there's if you said pin mode for a pin that's in PWM on the CRC Arduino, with a simple Arduino function, they'll simply let you use incorrectly the pin. Whereas if you use with the crclib function, there'll be a flashing light and it'll start to buzz to indicate that you used wrongly the pin. So those are wrappers around the Arduino function, but they kind of add some protections for you to make sure that you use the crclib correctly. Well, the Arduino correctly. Okay, perfect. All right, so some extra checks and yeah.
for correct usage.